Happy morning, students. Welcome to Booster Sci Secondary School online classes. So, last class we have discussed about Unit 16 Applied Chemistry, Pharmaceutical Chemistry. Okay. So, most of the pharmaceutical chemistry is used in the drugs. Okay. The drug word means Dutch dry herbs. This is the French word. Okay. What is the definitions of drugs? It is a substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefits of the recipient. So this is the definitions of the drugs. So what are the characteristics of the drugs? It should not be toxic, cause any side effects. It should not affect the receptor tissues. It should not affect the normal physiological activities. It should be effective in its actions. Okay. So what are the sources of drugs? Plants, chemical synthesis, animals, minerals, microorganisms, genetic engineering. So these are the sources of drugs. So there are many types of drugs. Okay. So the first one is anesthetics. Okay. So the anesthetic is further divided into two types, that is general anesthetics and local anesthetics. Next one is analgesics, antipyretics, antiseptics, antimalarial, antibiotics, anacid. So these are the types of drugs. Okay. So in this class we have discussed about radiochemistry and dye-chemistry. Okay. So first we learn about what is meant by radioactivity. Already we know that any atom have a stable, it loses or gain the electrons. Okay. ஒன்று லாஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆகும், அந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிள் ஆகும். இல்லைன்னா கெயின் பண்ணால் என்ன ஆகும், அந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிள் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி octet rule. Already we studied in the unit 11 atomic structure. So any of the atoms isotopes. Isotopes means that what it is same atomic number but different mass number. So this is the isotopes. So any of the atoms isotopes of the elements lost their energy in the form of radiation to become stable. So this phenomena is called radioactive decay. Okay. So the isotopes which undergoes radioactive decay is called radioactive isotopes or radioisotopes. So these properties of isotopes is known as radioactivity. So the isotopes of the elements lost the energy. Okay. Because that time the isotope is have a stable, unstable converted into stable. Okay. So it lost the energy or electrons. What way it is lost the energy? In the form of radiation. Okay. So this phenomena is called as radioactive decay. So this process is called as the radioactive decay. Okay. So which element of the isotopes is a radioactive decay? That is called radioactive isotopes or radioisotope. Okay. Radioactive isotopes or radioisotopes. So the properties of the isotope, that is called as radioactivity. Okay. So radiochemistry is the study of the chemistry of radioactive and non-radioactive isotopes. So this is the radioactivity. So there are different the radiochemistry deals with the natural and artificial isotopes. Already we know that there are two types, that is natural and artificial isotopes. The natural means that it is found in the nature,
and artificial means that it is mankind of making. Okay, so mostly the radiochemistry deals with the applications of the radioisotopes. Applications means that uses of radioisotopes. So where the radioisotopes used in the nature or etc. Okay. So next we study about applications of radiochemistry. So the radioisotopes are very easily to detected and estimated. Okay. So it is used in the various places. Okay. So already we know that the radiochemistry mainly deals with the study of the chemical reactions and non-radioactive isotopes using radioisotopes. Okay. So the radioisotopes are mainly used in the medical field, the environment management field. Okay. Mostly the radioisotope is used in the medical field. Okay. So what are the uses of radioisotopes we learn now. Okay, so the first one is radiocarbon dating and diagnosis and radiotherapy. Okay, what is meant by radiocarbon dating? It is a method by which the age of fossils, wood or animal is determined using carbon 14 isotopes. Okay, radiocarbon dating means that we find out the age of fossil wood or animal, okay, using the carbon 14 isotopes. Okay, so carbon 14 isotopes அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்னன்னா woodலாம் இருக்கும், ஓகேவா, wood, animal, fossil இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதோடைய ஏஜ் எத்தனை வருஷமா இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேவா, எந்த ஐசோடோப் மூலயமா, கார்பன் 14 ஐசோடோப்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மரம் வந்து இப்போ ஒரு 60 இயர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல, அப்ப அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் ஆகுது, ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங், அதாவது ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது. எந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ், கார்பன் 14. ஓகே, அதை வச்சுதான் இப்ப இந்த வுட்டுலாம் வந்து ரொம்ப காலமா வந்து அழுகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்ப எதை வச்சு நம்ம வந்து இத்தனை வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், கார்பன் 14 ரேடியோ ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஏஜ் எல்லாமே சொல்றது. ஓகேவா, டயக்னோசிஸ். ஸோ ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு டயக்னோஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மெனி டிசீஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து டிசீஸ்லாம் இருந்தால் அது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஓகேவா, டயக்னோசிஸ் பண்ணுறோம். நம்ம டாக்டர் கிட்டலாம் போனால் டயக்னோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ அது என்னது, ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் தான். அது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டடி ஆஃப் தி ரேடியோ கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ எந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் வச்சு அந்த டிசீஸை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா, தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் iodine 131. So this is one of the radioisotopes. So location and detection of brain tumor, thyroid gland disorder. Okay, so brain tumor, thyroidலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கன்னா iodine 131 radio isotopes. Okay, the next one is sodium 24. Location of blood clot and circulation disorders, pumping action of heart. So சிலருக்குலாம் ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ அதெல்லாம் எதை வச்சு நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க, சோடியம் 24 ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளட் கிளாட், சர்க்குலேஷன் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ், பம்பிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட். ஸோ இந்த டிசார்டர் எல்லாமே எதை வச்சு டயக்னோஸ் பண்றாங்கன்னா sodium 24 radio isotopes. Okay, the next one is iron 59, diagnosis of anemia, pregnancy disorder. Okay,
So anemia means that blood level is low in our body. So this is means that anemia. So this disorder find out using iron 59. Okay. The next one is a pregnancy disorder. So in this period, most of the problems found in the pregnancy disorder. Okay. So this pregnancy disorder find out the iron 59 radioisotopes. Okay. So the next one is cobalt 60. So this is one of the famous and radioisotopes. So these isotopes diagnosis of cancer. Okay. The next one is hydrogen 3. Water content of the human body. So how much of water the human body contained? It diagnosed the radioisotope hydrogen 3. Okay. So this is the radioisotopes used in the diagnosis department. Okay. So the next one is radiotherapy. So radioactive isotopes are used in the treatment of many diseases. This kind of treatment is called radiotherapy. Okay. So various places the radioisotopes is used in the treatment. Okay. Many diseases radioisotopes என்ன ஆகுது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரேடியோ தெரப்பி ஸோ விச் ரேடியோ ஐசோடோப் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி ட்ரீட்மெண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோல்ட் 198 ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் கேன்சர் ஓகே பட் டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் கோபால்ட் 60 ஓகே so already the cobalt 60 is used in the cancer treatment. Okay. Iodine 131. This radioisotope is used in the hyperthyroidism and cancer. Okay. So iodine 131 is also used in the treatment for cancer and hyperthyroidism. Okay. The next one is phosphorus 32. Blood disorder and skin disease. Okay. So any of these skin disease you have used in the phosphorus 32. டாக்டர் இதெல்லாம் போனால் நமக்கு என்னது லிக்யூடில் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கும் phosphorus 32 கம்பல்சரியாக இருக்கும் ஓகேவா பிளட் டிசார்டர் இருக்கும் பிளட் கிளாட்டு ஏதாவது இருந்தால் அதுக்கு எந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது phosphorus 32. Okay. So these radioisotopes used in the treatment. Okay. So these are the applications of radioisotopes. The next one is dye chemistry. Dye means colors. Okay. So we are human beings. We are like to the colors. Rainbow. Rainbow has 7 colors. So this is the rainbow is very very attractive to our humans. Correct? Okay. So this dye chemistry is about the study of such kind of dyes. Okay. So daily நம்ம food எல்லாமே eat பண்றோம் ஓகேவா food எல்லாமே eat பண்ணக்குள்ள different color food வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேசரி கிண்ணக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு 19th century அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா எதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் magnesium oxide, hematite, soot. So these are the what is this natural dyes. But in the modernized world நம்ம என்ன பண்றோம் man made dyes வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் டைஸை பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் டை கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் தி இன்ஆர்கானிக் chemistry. Okay. So
The organic